For emerging artists, new artists, I think it's very important that they understand that they need to build the team around them, all the different elements. For a record company, it's essential that the artist is doing some live touring in the countries where music is selling. So for example, we are based in the UK, so we work in Europe, we work in America. An artist has to try and find a way of presenting themselves live. And we're not talking about, huge, sophisticated tours, but just the beginnings of doing some concerts, doing some festivals, because that's the only way, it's the most important way of promoting the CD and the digital download. It's the most important way of building a fan base. So I would suggest that artists work hard to build, if they can, all those different elements. So find a record company, but at the same time, make sure you've got a booking agent. At the same time, start building your own fan base. Anybody can do that in any country. Make sure that you've got something up on YouTube. Make sure you're gathering names and names for an email list, which is still important. Make sure that you're beginning to post on Facebook and develop the identity and the personality of the music. If you have no fans, you have no interest, just releasing a CD, it's not going to work. You need to have a foundation of interest before you release the CD. You need to have some live work coming up at the point where you release the CD. I'd say you do have to have something that's going to appeal quite quickly with a piece of music or a video, because there is a limited amount of time to really delve into the detail. Once there's a hook, once you think, oh, that looks interesting, I will spend lots of time exploring the music, watching the videos, reading information. But there has to be something that's just going to trigger the imagination. But also something where I think, oh yeah, that could work. If somebody says, I've released this EP and I've got 4-5 dates in France and a date in London, then you kind of think, well, I could go and see that artist if I was interested. But maybe, yes, a hook, a little hook to introduce you. And it doesn't have to be an overwhelming amount of material. It's all about the music. At the end of the day, it's all about the music. If you hear a track of music and you think, that's brilliant, you're in and you're interested. Je dis, le Malien, bien sûr, doit se tester au Mali, mais fatalement, je crois qu'il serait intéressant qu'il apprenne d'abord à attaquer un public africain. S'il va en Afrique de l'Est, Kenya et tous ces pays-là, il n'est pas attendu, les gens ne vont pas spécialement le connaître. Et donc c'est là où je crois qu'il est intéressant de se tester. Hein? Et c'est pour ça que je crois que nos pouvoirs qui ont encore le moyen d'aider la création artistique africaine, je pense bien sûr à l'Organisation internationale de la francophonie, ce serait intéressant pour qu'ils puissent essayer de privilégier la circulation et de faire émerger des petites structures qui puissent accueillir des artistes des autres pays. Et après ça, il sera assez temps d'attaquer l'international. Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans le passé, il y a quand même des artistes qui ont eu la chance de tourner, mais qui n'étaient pas spécialement prêts à attaquer ce marché international et qui ont peut-être un petit peu jeté un ombre sur la production africaine en la réduisant un petit peu parce qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts, parce qu'ils sont partis trop tôt. Donc moi je crois que vraiment cette notion de se tester, d'affronter d'autres publics est importante, et pourquoi pas le faire en Afrique avant d'aller à l'étranger. As an emerging artist, your best way to get noticed is to play live a lot. Put together a show that people want to see. Don't do it for the tourist industry. Don't do it for people who are going on holidays, sitting in those hotels. Do your best work. You need to be able to communicate with the audience. It's not about language, it's about getting your music across. If you perform and you're looking at the floor, that doesn't help. That isn't gonna, you could be the best band, you could be playing the best music, but you also have to be able to perform live if you want to tour. Un conseil pour des groupes émergents, souvent nous les musiciens, les artistes, on a toujours galéré au niveau de pouvoir vivre de l'art. Je pense que moi j'ai déjà fait différents boulots avant, j'ai fait des petits boulots par-ci par-là, pour pouvoir faire ma musique, pour pouvoir faire de l'art, pour pouvoir illustrer, réaliser des trucs. Et je pense que le plus important,
qu'il faut faire, c'est vraiment y croire et beaucoup travailler. Donc si tu as un boulot mi-temps, tu prends vraiment l'autre mi-temps pour faire ta musique, pour faire ton art. Et petit à petit, tu commences à baisser le temps de ce qui te donne l'argent avec ton art, parce que l'art commence à aussi te donner un peu d'argent. Et tu fais une balance comme ça, en tout cas c'est comme ça que j'ai fait, c'est m'éloigner de plus en plus de ce qui était alimentaire pour faire que mon art devienne alimentaire. Il faut aussi bien s'entourer, essayer de trouver les gens qui te conviennent, essayer de trouver les gens les plus sincères, les gens qui ne t'arnaquent pas, surtout dans des métiers que tu ne connais pas, comme les programmateurs ou les bookers ou ce genre de choses. Donc il faut savoir bien s'entourer et ne pas croire que quelqu'un va faire complètement ton boulot. Ça, c'est le plus important. Ouais. Toujours regarder un œil Ouais. sur tout ce qui se passe aussi, qui est business et tout ça, pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer avec ton projet. Si c'est ça, moi je pense que c'est ça le plus important. Le conseil que je donne, c'est que les artistes, ils doivent faire bien sûr l'art, la musique, mais ils ne doivent pas oublier que c'est son boulot. C'est la manière qu'il peut essayer de vivre par toute sa vie. Alors s'ils n'ont pas la conscience de ça, ça ne va rien passer. Et ça veut dire qu'on ne va pas laisser tout ton projet à une personne qui apparaît un jour. C'est mieux être un peu en contact constant avec une personne qui peut savoir qu'est-ce qui est en train de passer avec toi. Mais tu es le directeur, tu es le manager de ton projet avec quelqu'un. C'est savoir exactement ce qui se passe avec ton projet. Tout le temps, comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et avoir clair qu'est-ce que tu veux aussi pour le moment, pour le futur proche et pour le futur long. Tu sais, c'est d'être clair. Ça, c'est le plus important parce que si tu comprends pas qu'est-ce que tu veux, ça va rien passer. Normalement, c'est comme ça. Les artistes ne savent pas comment faire ces choses parce qu'ils ne savent pas. Faire ces choses, faire son boulot de booking, de management. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez simple. Tu vas ouvrir un bar, c'est parce que tu es passionné dans la bière, tu es passionné dans les bars, tu es passionné dans la nuit. Si tu ouvres un bar, tu dois savoir servir une bière. Et quand tu ouvres un bar, c'est souvent toi qui vas servir la première bière parce que tu ne vas pas péter de l'argent pour payer à quelqu'un pour le faire. Mais tu sais servir la bière. Ok? Si tu ouvres un bar, tu as l'argent et tu mets déjà des gens à travailler et tu ne sais pas comment se sert la bière, tu ne peux pas regarder si le barman est en train de le faire bien. Tu n'as pas le recul, tu ne sais pas voir ça. Et peut-être vous êtes en train de perdre de l'argent parce que les mecs, ils ne le servent pas bien. Donc c'est la même chose dans la musique. Il faut s'approcher et voir comment est le business et comment les bookers travaillent et de quelle manière ils font les choses pour te comprendre. Et puis après, tu peux diriger, tu peux surtout déléguer de la meilleure manière. Et tu te rends compte si quelqu'un t'arnaque ou pas, quoi. Mais, voilà. First thing for young emerging bands is to serve their audience at home. If a band, that is your support. You know, the people you should be speaking to are your audience at home, and the most important thing is for a band to have its audience among its local community, wherever that band is. Now, and that's also the way that you're going to get experience, you're going to become a professional and a credible band, because it takes a long time to be accomplished performers as a group. It's not an easy thing to do. So the first thing is to get your local audience. Once you've got that, you've got your style, you've got your local name, then it's a matter of trying to get performances, trying to get to festivals. We will review CDs that seem interesting, but they need to have some distribution. Better if they can have some label behind them, although more and more people are self-releasing, and there are good economic reasons for doing that, but it makes it much more difficult to get international exposure just for a self-released album. Then there are various music festivals, WOMAD. There are some very good African festivals around Europe who are, as well as the big names, they're looking for emerging names, so it's worth approaching them. And Womex is quite a good place to do that.
So the first stage is then to get that CD review, and if that goes well, then maybe bookings at small or large festivals will come. For anything bigger than that, you know, it really needs to be a tour. We wouldn't do an article in Songlines about an artist until they had a tour of maybe 10 or 12 dates in the UK or around Europe. So it's a process. There's no quick solution. Also very important for a young upcoming artist from Africa to be aware that it's a very, very different situation to play on high top quality gear in festivals in Europe. Important is also when you start touring as a young and upcoming artist that you are sure, and I know it's an extra cut, but you have to be sure that either you bring your own sound engineer, a sound engineer that knows the music and knows how you want to present it to the audience, or that you are able to communicate with the local sound engineer in the venue or at the festival that he gets exactly the right expression that you want. This is very, very important. There are so many young, very talented African artists that got their chances for a career destroyed because of bad sound production. If you are a young artist from Africa and you want to perform at Roskilde Festival, you will have to get in contact with me. You can do that by visiting our website, and on our website you can find information on how to get in contact with the booking committee. When then you send an email to the web address that you find on the website, it will end in my mailbox, and I will read about the message in this. I will, in case, and I literally get hundreds of these mails, so you have to secure that the first contact is of high quality and high value. It's not a matter of having a beautiful lady on the cover or anything like that. You have to convince me that you are a serious artist that is worth spending the next 5 minutes on checking on web for information. So if you at the same email can send me some links for music, live footage, contact details, reviews from former performances on local festivals, or even if you had the luck to perform also abroad, this is also something that can make me curious, because it's important to kind of wake up my curiosity. Un conseil que je peux donner à un artiste émergent, c'est j'écoute ce que je reçois. Donc j'écoute les liens, c'est de faire circuler sa musique le plus possible, mais pas simplement pour moi, mais de la mettre aussi sur les réseaux sociaux, de communiquer vraiment autour de sa musique, et puis de contacter tous les gens comme moi qui programment, parce qu'on a besoin d'être surpris, on a besoin d'écouter des choses nouvelles. Donc surtout, qu'un artiste émergent ne présuppose pas de ce que je vais aimer, qu'il ne se dise pas pour plaire à un programmateur en France, il faut formater la musique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il y a des choses, des fois, il y a des musiques excessivement traditionnelles qui sont très très belles, et on a besoin de ça aussi. On n'a pas forcément besoin de métissage, de mélange, etc. Parfois on a besoin de ça, parce qu'il y a des métissages réussis, avec le rap, etc., avec l'électro aussi. Aujourd'hui, il y a des jeunes musiciens, des jeunes DJ qui font des choses passionnantes parce qu'ils vont mixer des sons traditionnels, etc. Donc ça nous intéresse, mais aussi parfois des moments de plénitude, et on a besoin de ça aussi dans ce tumulte de musique. On a besoin aussi parfois de choses qui sont de pure beauté. I would say be ready to play on the international stage. Put on an amazing show. Be incredible as a musician, as a recording artist, as a live artist. Because if you're really, really, really good, people will talk about you and word will spread. So start from that. Be as amazing as you can possibly be as an artist. Second thing is to really have your professional act together.
to manage your career as a business, not as a hobby, and to know that to be an artist today is not just about making art, it's also managing your business. So have an understanding, read your contracts, understand what they mean, do your homework about how to use social media and really take advantage of those tools. You have to really work as hard as anybody else in the industry does, and I understand that can be very, very difficult for artists. But if you can't do it yourself, try to find somebody who can help you get it done. I think the traditional media platforms like magazines and newspapers and even radio are becoming less and less important, especially for artists doing genres that are not mainstream pop genres. So to really reach audiences, wide audiences, I'm turning more towards social media tools, especially video. So YouTube and other video content can be an amazing way to spread your word. If you can come up with creative video content, that does more than perhaps anything else in helping you build an international audience for yourself. And then social media platforms. One thing that often gets overlooked by almost everybody in the industry is good old-fashioned email. Very few artists spend enough attention on building their own email lists so that they can communicate directly to their fans without having to go through third-party platforms. So at every show, I insist that my artists have email sign-up sheets, that they are managing their email list as they would manage their heart, because it's important to the lifeblood of your career to have that direct relationship with your fans. Okay, if artists are coming to Europe for the first time or try to build a reputation, what we are usually doing is we're trying to find a good team, meaning we would need a good record label. First of all, we would need a good promoter that is helping us to promote the album, to promote the artist. We are trying to build a good booking agency network. Meaning, for example, Griot, we are really good in booking, for example, Germany, Austria, and Switzerland. And then we have partners. We have Griot UK, they are booking the UK for us. We have partners in Benelux, in Spain, in France, in Italy. And they are working with us like a sub-agent and booking in their territory the artists. So we are all sitting together and checking, do we think that this artist is working on all these different markets? And then we start promoting the whole tour. First, what we do is mainly bringing them to bigger festivals so they can get an audience. And if we have the impression that there might be a following already, the next step is that we try to book them into clubs so they can do a club tour and present themselves to a wider audience. And then, of course, we hope that lots of people coming, so next time you can go to bigger clubs, etc., etc. Donc c'est tout un travail auprès d'eux de savoir les informer, les accompagner là-bas sur, je dirais, comment se structurer un petit peu chez eux, comment travailler en termes de leur faire comprendre par exemple que oui, leur musique, très bien, mais comment... alors je ne veux pas parler de format parce que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas franchement sur le formatage, mais de savoir que si on va jouer en Allemagne, ou si on va jouer aux États-Unis, ou si on va jouer en Angleterre, etc., ou sur des festivals ou de jazz ou de musique du monde, etc., il faut s'intéresser à la manière dont on va présenter ça sur scène. Et ça peut être très différent en fonction de là où on va, sur le répertoire, sur la manière de se présenter sur scène, etc. Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est tout un travail aussi sur le son, de savoir effectivement gérer son son sur scène, le rapport au public, et puis connaître tous les paramètres de l'environnement. Qu'est-ce que c'est l'environnement professionnel d'un artiste? Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? Qu'est-ce que c'est que... etc. Qu'est-ce que c'est qu'un manager? Qu'est-ce que c'est qu'un... Tout ce monde de la musique, qu'est-ce que c'est qu'un tourneur? Qu'est-ce que c'est une agence? Voilà. Bon, ça c'est le côté du rapport d'accompagnement qu'on peut avoir par rapport avec l'artiste.